Welcome to BSc Main Physics. This is semester 6, paper 1, solid state physics. The topic is superconductivity, and today it is the 67th class. A67, London equations in superconductivity. London equations in superconductivity. What are London equations? To understand the London equations, we have to study first the London penetration depth. The London penetration depth we have to study first. What is London penetration depth? In superconductors, the London penetration depth is defined is denoted as lambda. In superconductors, the London penetration depth is denoted as lambda. It characterizes the distance to which a magnetic field penetrates into the superconductor and becomes equal to 1 by e times that of the magnetic field at the surface of the conductor. It characterizes the distance to which the magnetic field penetrates into the superconductor and becomes equal to 1 by e times is the base of natural logarithm. 1 by e times that of the magnetic field at the surface of the superconductor. അപ്പം എന്തുമാത്രം ഡെപ്തിലേക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡെപ്താണ്, ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ലണ്ടൻ പെനട്രേഷൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സർഫസിലൊരു ഫീൽഡ് കാണും, B0 കാണുമായിരിക്കും. അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതോറും ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് കുറയും. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഈ പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ളതിൻ്റെ 1 by e ടൈംസ് ആകാൻ എത്ര ഡെപ്ത് അകത്തേക്ക് പോകണം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആ ഡെപ്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലണ്ടൻ പെനട്രേഷൻ ഡെപ്ത്. ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാഹ്യമായ സർഫസിൽ ഒരു B0 ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡെപ്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫീൽഡ് കുറയും. ആ ഫീൽഡ് പുറമേ ഉള്ളതിൻ്റെ 1 by e ടൈംസ് ആകാൻ എത്ര ദൂരം പോകണം, ആ ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലണ്ടൻ പെനട്രേഷൻ ഡെപ്ത്. ഇറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വിച്ച് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് penetrates into a superconductor and becomes equal to 1 by e times that of the magnetic field at the surface of the conductor. The typical value of London penetration depth, the typical value of penetration depth ranges from, the typical values range from, the typical values range from 50 to 500 nanometer. The London penetration depth is given by, London penetration depth is given by lambda is equal to root of m by mu0 n q square, where m is the mass of the charge carrier, n is number density of electrons or charges, and q is the charge. mu0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. And then we write the London equations. There are two equations. London equations. And these two equations are given by two brothers, Fritz London and Heinz London. The London equations were given by brothers Fritz London and Heinz London, HEINZ, in 1925. They formulated these relations. The relations are del cross J. Del cross J, the divergence of current density. Del cross J is equal to minus, not divergence, scale of J. Scale of current density equal to minus n square by m into B, equation number 1, where B is a field, E is electronic charge, n is the number of electrons per unit volume, m is the mass of electron, J is current density. The second equation is del square B equal 1 by lambda square B, equation number 2, lambda is the London penetration depth. So symbols are explained here, where n is the number density of electrons, a mass of electron, E electronic charge, B flux density of magnetic field. The solution of equation number 2, second degree equation del square B എന്നുള്ള equation.
The solution of equation number 2 is given by B is B0 e raised to minus x by lambda. The solution of equation number 2 is given by B is B0 e raised to minus x by lambda. Equation number 3, where lambda is the London penetration depth. അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ട ആ ഡെൽ സ്ക്വയർ ബിയുടെ സൊല്യൂഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബി എസ് ബി സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ലാംഡ. എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ബി സീറോ സർഫസ് ഫീൽഡ്. ബി ഇസ് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. ആ ലാംഡ ഇസ് കോൾഡ് ദ ലണ്ടൻ പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത്. ഇനി അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ലണ്ടൻ പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത്. അപ്പോൾ ഈ ലണ്ടൻ പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കും. നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കും. അതുപോലെ ഈ ലണ്ടൻ പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കും. Temperature dependence of London penetration depth. The relation is lambda 0 by 1 minus t by tc raised to 4 the whole raised to 1 by 2. Lambda is 0 by 1 minus t by tc the whole tc raised to 4 the whole raised to 1 by 2. Where lambda 0 is the London penetration depth at 0k and lambda that at tk. This is the critical temperature. പ്രോബ്ലം ഇതൊരു 2016 പ്രോബ്ലമാണ്. ചോദിച്ചതാണ്. അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസിൽ ഇതില്ലായിരുന്നതാണ്. എങ്കിലും അന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത് സിലബസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക. 2016 2016 ഇത് സിലബസിലില്ലായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് 2016 പ്രോബ്ലം. London penetration depth of mercury at 3.5 K is about 75 nanometer. Estimate the penetration depth at 0 K. This is 4.2 K. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. മെർക്കുറിയാണ്. ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും 4.2 K എടുക്കേണ്ടി വരും. മെർക്കുറിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാല്യൂ ആണ്, 4.2 K. അപ്പോൾ ടി സി തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ലാംഡ ഇസ് ലാംഡ 0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി ബൈ ടി സി റേസ് ടു 4 റേസ് ടു 1 by 2. We have written the equation and substitute the values. That is 75 is lambda 0 by, you see the calculation. The calculation written here, 75 lambda 0 by 1 minus 3.5 by 4.2 raised to 4 raised to 1 by 2. 75 is lambda 0 by 1 minus 0.8333 raised to 4 the whole raised to 1 by 2. That is 75 is lambda 0 by 1 minus 4.4822 raised to 1 by 2. That is lambda 0 by 0.5178 raised to 1 by 2. Therefore, lambda 0 is 75. Cross multiply 75 into 0.5178 raised to 1 by 2. That is 75 into 0.7196. The root of 0.5178 is 0.7196. Multiplying, we get 54 nanometer. 54 nanometer.
Test problem. What is the value? What is the continuous വായിക്കണം. What is the value of penetration depth lambda at the critical temperature Tc for a given sample of semiconductor? First of will be cancel ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതുകയാണ്. അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനത് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ബിൽ ബി അങ്ങ് വെട്ടിയേക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത് ലാംഡ അറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി ഫോർ എ given sample of superconductor? And that we do London penetration depth lambda is lambda 0 by 1 minus t by t0 raised to 4 raised to half. That is given t is tc, that is t by tc is 1. So when we put the value in the equation, lambda 0 by 1 minus 1 raised to 4 raised to half, that is 1 by 0 raised to half. That is lambda 0 by 0. Lambda 0 by 0 we get, which is equal to infinity. Infinity is the answer. Lambda 0 raised to half is 0. Therefore, lambda 0 by 0, L number by 0 is infinity. So, at T is equal to Tc, London penetration depth is infinity in a superconductor. That is solved with your 67th lecture on solid state physics. We continue our class. Thank you very much.